హలో ఆల్, ఆన్సర్ రైటింగ్ టిప్స్లో భాగంగా ఇంకొక క్వశ్చన్ చూద్దామండి. సో దాంట్లో ఎకానమీ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకుంటే APPSC Group-1 మెయిన్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అండి ఇది. What are the recommendations of the 14th Finance Commission with respect to the grant to local governments, fiscal deficit and FRBM Act? So this question is regarding the FRBM Act. So same question మళ్ళీ వస్తుందా? రాదు కదా. But based on that topic we can expect a similar question and related with the trending topic. So I framed a question based on that one. The Fiscal Responsibility and Budget Management Act has become outdated. The economic dynamism of the day requires new approaches. Discuss. So ఎప్పుడు అయినా సరే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో కీవర్డ్ ఏంటి, ఎట్లా ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి అనేది వీ షుడ్ ఐడెంటిఫై. సో అది చూసినప్పుడు ఈ పార్ట్లో FRBM అనేది అవుట్డేట్ అయ్యింది అన్నారు, దట్ ఈస్ ద కీవర్డ్. అండ్ ఆల్సో ఎకనామిక్ డైనమిజం, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఏం అడిగారు, డిస్కస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ద కీవర్డ్. క్వశ్చన్లో ఏం అడిగారు అండ్ దానికి ఎట్లా ఆన్సర్ చేయాలి అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో డిస్కస్కి ఏం ఆన్సర్ చేస్తారు, అక్కడ ఉన్న ఈ టాపిక్ని మీరు ఇలాబొరేటెడ్గా అండ్ కొరిలేట్ చేస్తూ ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి, డిస్కస్ చేయాలి. ఎందుకు అనంటే దీంట్లో ఏమేమైతే అడిగారు, ఇక్కడ చూడండి, FRBM అవుట్డేట్ అయింది అంటున్నారు, ఎకనామిక్ డైనమిజం ఇట్ రిక్వైర్స్ న్యూ అప్రోచెస్ అంటున్నారు. సో ఇది రిలేట్ చేసి దాన్ని డిస్కస్ చేయాలి అండ్ ఆల్సో పాజిటివ్ సజెషన్స్ అనేవి మీరు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఆన్సర్ సజెస్ట్ చేయగలగాలి. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే చూడండి, నేను అప్రోచ్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను, ఎందుకంటే డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరైనా రాస్తారు. సో ఏమేమి ఐడియాస్లో మనం ఆన్సర్ రాయొచ్చు అని అంటే చూడండి, ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ 3 ఐడియాస్. వన్ ఆఫ్ ద ఐడియా జస్ట్ సింప్లీ డిఫైన్ ద కీవర్డ్. ఇక్కడ మన కీవర్డ్ ఏంటి, ఎకనామిక్ డైనమిజం కదా. సో డిఫైన్ వాట్ ఈజ్ ఎకనామిక్ డైనమిజం, రిలేటెడ్ విత్ FRBM ఇఫ్ ఇట్ కెన్ ఫుల్ఫిల్ ద న్యూ చేంజెస్, రైట్. సో ఆ విధంగా FRBM, ఇప్పుడున్న FRBM, ఆల్రెడీ మన ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న FRBM ఈ ఎకనామిక్ డైనమిజం యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తుందా లేదా. అండ్ ఆల్సో డిఫైన్ దిస్ వన్. ఇది జస్ట్ ఒక 3 లైన్స్లో ఇంట్రడక్షన్, ట్రై టు కంప్లీట్ దట్ వన్. ఓకే, చాలా ఎఫెక్టివ్ ఇంట్రడక్షన్ అండి ఇఫ్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ ఇంట్రడక్షన్. అండ్ అనదర్ ఐడియా, స్టేట్ ద లేటెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ రిగార్డింగ్ ద FRBM టార్గెట్స్ టు ద సెంటర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద స్టేట్. దాన్ని సింపుల్గా కోట్ చేయండి. కోట్ చేసి దాని ప్రోగ్రెస్, ఏదో ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రెస్ మనం పెట్టుకున్న టార్గెట్స్కి రీచ్ అవుతుందా లేదా. సో ఆ విధంగా ఇంకొక వన్ ఆఫ్ ద ఐడియా ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వచ్చు. అండ్ థర్డ్ ఐడియా, you can introduce by stating the losses or progress incurred by the state or central government and relate that with the FRBM goals. చూడండి, ఎందుకు అనంటే FRBM అవుట్డేట్ అయింది. సో అవుట్డేట్ అవ్వడం వల్ల దానికి మన గవర్నమెంట్స్కి లాస్ వచ్చిందా, ప్రోగ్రెస్ వచ్చిందా. సో యు ఆర్ టెల్లింగ్ దోస్ పాయింట్స్ ఇన్ ద వెరీ ఇంట్రొడక్షన్. చూడండి, లాస్ కానీ ప్రోగ్రెస్ కానీ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్, ఏదో ఒక ఫిగర్స్ అనేవి యూ హ్యావ్ టు కోట్ హియర్ in the very introduction. And తర్వాత incurred by the state and central government and relate that with the FRBM goals. So ఆ గోల్స్ అచీవ్ చేయడము, స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎకనామిక్ టార్గెట్స్ రీచ్ అవ్వడము, దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి FRBM హెల్ప్ చేస్తుందా లేదా. చూడండి, యూ కెన్ యాడ్ ఆర్ యూ కెన్ ట్రై ఎనీ అదర్ న్యూ ఐడియా యాజ్ వెల్, బట్ హియర్ నేనైతే ఐ విల్ యూస్ దిస్ ఐడియా అండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం బాడీలోనికి వెళ్తే బాడీలో ఏం చేయాలి, డిస్కస్ చేయాలి, రైట్. ఇక్కడ మన కీవర్డ్ డిస్కస్ కాబట్టి వై ద యాక్ట్ సీమ్స్ టు బి అవుట్డేటెడ్ ఇన్ లైట్ ఆఫ్ హైటెండ్ ఎకనామిక్ డైనమిజం. ఇన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఏం చేస్తారు, సజెస్ట్ చేయండి, వేస్ ఏంటో సజెస్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ పార్ట్లో చూడండి, మనకి 2 పార్ట్స్ కదా. ఫస్ట్ పార్ట్లో ఎందుకు అది ఇట్ బికేమ్ అవుట్డేటెడ్ FRBM, దాని తర్వాత టు రివాంప్ ద FRBM ఆర్ టు మాడిఫై ద FRBM ఆర్ ఎనీ న్యూ అదర్ యాక్ట్ని మీరు సజెస్ట్ చేస్తారా, ఆర్ ఎనీ కమిటీ రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయా, ఆర్ ఎనీ న్యూ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయా, ఆర్ ఎనీ అనాలిసిస్ ఉన్నాయా. సో బ్రింగ్ ఆల్ దోస్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రైట్ హియర్, కోట్ హియర్ అండ్ కంపేర్ దాట్ విత్ ద FRBM అండ్ గివ్ యువర్ సజెషన్స్. దిస్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ ఆన్సర్, రైట్. సో ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు ద డిస్కషన్ పార్ట్, సో ఇట్ ఈస్ ద ఇంట్రడక్షన్, it is the real answer, and finally conclusion. Conclude by emphasizing encasing committee's recommendations. Here నేను ఒక కమిటీ తీసుకున్నాను, సో దాని రికమెండేషన్స్ ఇచ్చి, సో it has given some recommendations to modify the FRBM goals అండి. So because of that I have given this report. You can write any other report or committee's recommendations or any other things, right. And here చూడండి, introduction is this. FRBM envisions provisions for fiscal discipline on government spending. It aims to bring generational equity in fiscal management. That is what FRBM means, right.
సో ఇదంతా చెప్తాము, గోల్స్ చెప్తాము, అండ్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సో దట్స్ హౌ ఐ ఇంట్రడ్యూస్ ద క్వశ్చన్. అండ్ ఆల్సో నేను ఐడియాస్ చెప్పాలంటే యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ ఐడియా. అండ్ ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు ద బాడీ, చూడండి ఎకనామిక్ డైనమిజంని కన్సిడర్ చేస్తూ ఎఫ్ఆర్బిఎం ఎలా అవుట్డేట్ అయ్యింది అనేది వీఆర్ ట్రయింగ్ టు లిస్ట్ అవుట్ ద పాయింట్స్ హియర్. అబిలిటీ ఆఫ్ బారోయింగ్ అండ్ స్పెండింగ్, అది క్యాప్స్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల, స్ట్రింజెంట్ క్యాప్స్ ఉండడం వల్ల బారోయింగ్ లిమిట్స్ పైన ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ ద ఎకానమీ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ఫిస్కల్ స్పేస్ ఫర్ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్. ఈ స్పేస్ అనేది చాలా నారో అయిపోవడం వల్ల రిడక్షన్స్ ఇన్ ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడం వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. Okay, wherever it is possible, try to give examples. And the next one, interconnected economy. See, here నేను కంటెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. You are getting me right? So I am trying to tell you how to structure your answer, how to give color or extra essence to your answer, right? So and the third, next point, frequently missed targets. టార్గెట్స్ అయితే ఇస్తున్నారు, అవి చాలా టఫ్ టార్గెట్స్ అవ్వడం వల్ల ఫ్రీక్వెంట్గా మిస్ అవుతూ ఉంటున్నాయి. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పాయింట్. అండ్ ఎస్కేప్ క్లాజ్ ఎక్కువైపోతుంది, రైట్ ఆర్ నాట్? అండ్ ర్యాండమ్ డెఫిసిట్ టార్గెట్స్, అన్సైంటిఫిక్ టార్గెట్స్ ఉంటున్నాయి. అండ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ యాక్ట్ హ్యాస్ బీన్ రివైజ్డ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుండడం వల్ల దానికి ఒక కన్సిస్టెన్సీ లేకుండా అది మిస్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ ఎగ్జాంపుల్, రీసెంట్లీ టార్గెట్స్ హ్యావ్ బీన్ రివైజ్డ్ టు అచీవ్ ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ ఆఫ్ 3.1%. సో ఇది చెప్పినా సరే రీసెంట్గా చూడండి మళ్ళీ 2023లో రివైజ్ చేశారు. అండ్ ఆఫ్ బడ్జెట్ బారోయింగ్స్ కూడా based on not accounted within the fiscal deficit. So దానివల్ల కూడా we are getting some problems. And so after discussing that part, what is the other part? ఎప్పుడు కూడా ఒక పర్సన్కి ఇది మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నామండి. సో అయ్యేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, వాళ్ళ నెగిటివ్స్ అన్నీ చెప్పేసి వచ్చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రాపర్ వే. దెన్ సజెస్ట్ యువర్ పాజిటివ్ వేస్ ఆల్సో టు దట్ పర్సన్. ఓకే, యు ఆర్ బ్యాడ్ ఇన్ దిస్ వే, బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఇంప్రూవ్ ఇన్ దిస్ వే, యూ క్యాన్ బికమ్ ఏ గుడ్ పర్సన్. సో ఆ విధంగా ఆప్టిమిస్టిక్ కంక్లూజన్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ మనం చెప్పాం, అన్ని నెగిటివ్స్ అయితే చెప్పాము, బట్ ఇక్కడ సజెషన్స్ ఏమి ఉండాలి, దాన్ని ఎట్లా ఎఫ్ఆర్బిఎంని ఎట్లా మాడిఫై చేయొచ్చు, ఆర్ ఏమైనా రికమెండేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఆ లిస్ట్ అనమాట. ఇన్ దిస్ లైట్, బిసైడ్ ద ఫైన్ ట్యూనింగ్ ద ఎఫ్ఆర్బిఎం, ఏ ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ కుడ్ బి టేకెన్. సో ప్రొవైడ్ autonomy to governments and establishment of a fiscal council, and as per the recommendations of this encompassing committee, and optimize the off-budget borrowings, prudent government spendings, rationalizing wasteful subsidies. See, subsidies is the biggest issue in our governments, right? And give some impetus to the stalled projects. ఎందుకంటే ప్రోగ్రెస్ రావాలి, అక్కడ ఒక మూవ్మెంట్ అయితే రావాలి. అండ్ ఇన్నోవేటివ్ వేస్ని డివైస్ చేయాలి. అండ్ బెటర్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద ఏజెన్సీస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబుల్ సజెషన్స్. యూ కెన్ ఆల్సో సజెస్ట్ మోర్ పాయింట్ ఇన్ హియర్. And finally conclude in an optimistic way that the FRBM Act itself needs to be modified, okay, rather than going for a new act. And also as per the encompassing recommendations, if you can follow all those, we can get a good results or better results. So in that way you can conclude the question in here, right? So this is how we have to improve answer writing tips while answering the questions. So this is the economy question for today. Thank you.